Welcome to sisyaclass. Good afternoon to one and all. Swagatam is sisyaclasses ki. Welcome to free YouTube live sessions of EAPCET mathematics series as well as chemistry series. ఇప్పుడు మనం నేర్చుకోబోయే టాపిక్ డిటర్మినెంట్స్. నిన్నటి వరకు we have studied about the matrices. దానికంటే ముందు we have completely explored the calculus and applications of derivatives part and differentiability, continuity, etc. And right now ఈ రోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి డిటర్మినెంట్స్. సో ఇట్ ఇస్ జస్ట్ ఏ కాన్సిక్వెంట్ టాపిక్ టు ది మ్యాట్రిసెస్ మనం కంప్లీట్గా ఎలాబరేట్ చేసాము. సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్, టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్, యూనిటరీ, ఆర్థోగోనల్, అండ్ వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ అబౌట్ ద డిటర్మినెంట్స్ అండ్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ డిటర్మినెంట్స్. ఇన్ ది అప్కమింగ్ సెషన్ మళ్ళీ సాయంత్రం మనం విల్ బీ టాకింగ్ అబౌట్ ది ర్యాంక్ as well as the homogeneous and non-homogeneous system of equations. So ఇది ఈరోజు వచ్చేటప్పటికి అజెండా. సో ఐ హోప్ లైక్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ డూ కమెంట్ అట్ ద స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద క్లాస్. ఒక్కసారి నేను లెక్చర్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఐ ఆల్సో ట్రై టు అడ్రస్ అండ్ అక్నాలెడ్జ్ యువర్ కమెంట్స్ యాజ్ వెల్. ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ ప్లీజ్ డూ కమ్. మీరు తర్వాత యూట్యూబ్ మళ్ళీ మీరు చూసినప్పుడు యూ కెన్ జస్ట్ ట్రై టు కమెంట్ ఇన్ ద వీడియోస్ ఇట్ సెల్ఫ్ వేర్ ఇన్ వీ కెన్ క్లారిఫై ద డౌట్స్ దెన్ అండ్ దేర్. అది కాకుండా ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ సెషన్స్ మీకు ఫ్రీగా యూట్యూబ్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి. మీ ఫ్రెండ్స్కి కానీ మీకున్న కొలీగ్స్ కానీ ఎవరైనా కానీ ప్లీజ్ డూ షేర్ అమాంగ్ దోస్ పీపుల్ సో దట్ లైక్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. ఓకే, అండ్ యూట్యూబ్లో మా క్లాసెస్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ ప్లే స్టోర్ అవర్ యాప్ ఈజ్ అవైలబుల్. ఇప్పుడు నుంచి ఇన్ అవర్ యాప్ even there is a lot of enormous amount of abundance of content available there. So ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే, ఎవరికైనా మీ సిబ్లింగ్స్ కానీ ఎవరికైనా కానీ ప్లీజ్ డూ ప్రమోట్ ఇట్ టు దెమ్ ఆల్సో. ఓకే, సో హియర్ వీ గో. లెట్స్ స్టార్ట్ డిటర్మినెంట్స్. ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి డిటర్మినెంట్స్. సో what is determinants? Before that I would like to briefly introduce about myself. My name is Satish. I have done my masters from IIT Palakkad, Kerala, and I have trained over 50,000 students from past 5 years. Okay, so ee roju topic vachesi determinants. So what is this determinants? Okay, if you take any matrix, okay, we can always create a function from a matrix, set of matrix to a real number. Okay, set of matrix to a real number, in fact to an extent of complex numbers also, right? So this set of function is planned in such a way that I'll define my function to be f of m is equals to det_m. ఈ డిటర్మినెంట్ ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు. ఇట్స్ అ నెంబర్ దట్ ఈస్ బీన్ అసోసియేటెడ్ టు ఎ మ్యాట్రిక్స్. సో ఐ కెన్ ఆల్వేస్ డిఫైన్ ఇట్ యాజ్ అ ఫంక్షన్ ఫ్రమ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్ టు ఎ రియల్ నెంబర్. So every unique matrix has a unique determinant value. It cannot so happen that a matrix can have two different determinant values. So unlike that, so we can always define it as a function from the set of matrix to the real number. So at a very wide range we can just denote that prati oka matrix ki we can associate a number. We can associate a number. That number is being associated in such a pattern called determinant. Okay, so meek already determinants meer already nerchukoni untaru, but in this class I will be teaching you how to actually calculate the determinants, and we would like to explore what are the properties of determinants. Okay, so so the first thing is determinants. ఒకవేళ కానీ ఒక 2x2 మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుందాం. ఓకే, లెట్స్ నాట్ గో టు ద 3x3 ఫస్ట్. సో లెట్స్ టేక్ ABCD. This is the matrix. Okay, this is a square matrix, and determinants is associated to a square matrix. Okay, now if we have to find a determinant of this matrix, okay, that is det of A. So how can we find the determinant of this matrix? First row first column element should be multiplied with the consequent second row second column element minus, so A into D minus B into C. Ante. Okay, first A into D minus B into C. Okay, this is how you find. Now going into more technical terms, the determinant can also be actually defined using the cofactor. Okay, using the cofactor, but let's not understand that cofactor, it becomes more clumsy. So I would like to just brief you determinants ela calculate చేస్తారు అన్నమాటకే మనం మాట్లాడుకుందాం ఇప్పటికి. సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ప్రతి ఒక్క ఫస్ట్ రో ఏదైతే ఉందో, సో వాట్ యుల్ డూ ఫర్ 3x3 మ్యాట్రిక్స్, యుల్ బీ టేకింగ్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ A11, ఆ పర్టికులర్ రో ఇంకా కాలం రెండింటిని మూసేయండి. తర్వాత వాట్ ఎవర్ ఇస్ ద మైనర్, ట్రై టు ఫైండ్ ద మైనర్ ఆఫ్ ద అదర్ ఎలిమెంట్. Okay, so if you take, I can take this as M11, this whole minor, or I can take the determinant of this minor. Okay, so calculate the minor of this. So that will be A22 into A33
A22. So I'm just writing one more step here. So ఇక్కడ already రాసింది A22 into A23, A32 into A33. Similarly, plus minus plus. మీకు గుర్తుందా, మనం కోఫాక్టర్ మ్యాట్రిక్స్లో కూడా వీ హ్యావ్ యూజ్ దిస్ టెక్నిక్. సో మైనస్ A12 ఇంటూ మళ్ళీ ఏం చేయండి, జస్ట్ క్లోజ్ ది ఫస్ట్ రో అండ్ ద సెకండ్ కాలమ్ అండ్ దెన్ ట్రై టు క్యాలిక్యులేట్ ద మైనర్ ఆఫ్ దట్. So that will be A21, A23, A31, A33. Take the determinant for that. Similarly, again take the first row, third column element and just close the respective row and column and then again try to find the minor. Same. So, this technique meeku already telsu. This technique you already knew. Okay, but in fact, koncham even we can find the determinant in the other way. It is not necessary that every time we need to calculate the determinant using the first row itself. We can calculate even using the second row. కాకపోతే ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ అండ్ ఇప్పుడు ఏదైతే ప్యాటర్న్లో A11, A12, A13 తీసుకున్నామో యూ కెన్ టేక్ A21, A22, A33. ద ఆన్సర్ సస్టైన్స్ టు బి సేమ్, రైట్? ఈవెన్ ఇన్ ద థర్డ్ వన్ ఆల్సో, థర్డ్ రో ఆల్సో ద సేమ్ థింగ్. సో యూ కెన్ డూ ఇన్ ద సిమిలర్ ఫ్యాషన్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ ఫైండ్ ద డిటర్మినెంట్స్. కానీ హియర్ దిస్ ఇస్ ఏ బిగ్ లేబర్ ప్రాసెస్. ఓకే, ఒకవేళ కానీ ఒక పెద్ద డిటర్మినెంట్ తీసుకొని ఒక వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఇచ్చాను అనుకోండి, మొత్తం మీరు మేబీ ఒక 1 hour or 2 hours you would be calculating this huge determinant value to get that one value, right? So kanisam oka ganta padutundi. But here comes the role of properties of determinants, and that is exclusively like in order to reduce the calculative process and it has its own uniqueness, right? So we are going to determinants టెక్నిక్ తెలుసుకోండి, కానీ యూ షుడ్ బీ వైస్ ఎనఫ్ టు చూస్ విచ్ ప్రాపర్టీ అట్ వాట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్. ఓకే, సో దిస్ ఆల్ కమ్స్ త్రూ ప్రాక్టీస్. ఇంట్యూటివ్లీ ఇట్ అకర్స్, రైట్? సో ద ఫస్ట్ డిటర్మినెంట్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే det of A transpose is nothing but determinant of A. అంటే రోస్ టు కాలమ్స్, కాలమ్స్ టు రోస్ షిఫ్ట్ చేసినా కానీ ద డిటర్మినెంట్ వాల్యూ సస్టైన్స్ టు బి సేమ్. అది సేమ్గానే ఉంటుంది, ఇట్ విల్ నాట్ చేంజ్, right? The next one is if you take any matrix such that if you are interchanging the rows, for example నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఒక suppose I'll just take 2x2 matrix. Okay, just to give you a wide example, 1 2 3 4. Okay, this is one matrix A. ఇప్పుడు నేను ఇంకొక matrix B తీసుకున్నాను. అది ఎలా తీసుకున్నానంటే ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఇంటర్చేంజ్ ఇట్. అంటే ఫస్ట్ రో ఇంకా సెకండ్ రోని ఇంటర్చేంజ్ చేస్తున్నా, 3 ఇంకా 4, 1 ఇంకా 2. ఇప్పుడు టాస్క్ ఏంటంటే లెట్స్ ట్రై టు ఎస్టాబ్లిష్ ఎ రిలేషన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఇంటర్చేంజ్డ్ మ్యాట్రిసెస్. ఎలా ఉంది డిటర్మినెంట్ వాల్యూస్? ఇక్కడ చూడండి 1 into 4, 4 minus 6, 2. ఇక్కడ ఆన్సర్ ఎంత వచ్చేసి -2. కానీ ఇక్కడ చూడండి ఆన్సర్ det of B is equals to 6 minus 4, 3 into 2 6, 6 minus 4 2. చూడండి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, వాట్ ఈస్ ద థింగ్, ఇక్కడ -2 వచ్చింది, ఇక్కడ +2 వచ్చింది. అంటే ఒక రెండు రోస్ నేను ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే ఏమైపోతుంది, ద వాల్యూ ఆఫ్ ద డిటర్మినెంట్ ఇస్ షిఫ్టింగ్ ఇట్స్ సైన్. ఓకే, ప్లస్ ఉన్నది మైనస్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ హీ సెడ్ లిటరలీ హియర్. ఓకే, ఇప్పుడు ఒకవేళ కానీ 2 ఇంటర్చేంజింగ్ అవుతుంది, ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ లైక్ రోస్, కాలమ్స్ కూడా సేమ్. వెన్ ఎవర్ ఐ సే రోస్, ఇట్ ఆల్సో వైస్ వర్సా అప్లైస్ టు ద కాలమ్స్ ఆల్సో. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు సే ఫర్ ద మ్యాట్రిసెస్. ఎప్పుడైనా కానీ 2 rows ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే ఇమీడియట్గా డిటర్మినెంట్ వాల్యూ చేంజ్ అయిపోతుంది. ఒకవేళ కానీ ఇలా 2 చేంజెస్ అయ్యాను అనుకోండి, సపోజ్ ఫస్ట్ రో టు సెకండ్ రో అండ్ థర్డ్ రో మళ్ళీ ఇంటర్చేంజ్ చేశాను, దట్ టైమ్ ద డిటర్మినెంట్ వాల్యూ సస్టైన్స్ టు బి సేమ్ బికాస్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్, రైట్? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి, ఇఫ్ 2 rows ఆఫ్ ఎ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఆర్ ప్రపోర్షనల్. దాని అర్థం ఏంటి? ప్రపోర్షనల్ అంటే ఒకవేళ కానీ ఒక రోకు ఉన్న వాల్యూ మరొక రోకి మల్టిపుల్ ఉండుంటే. For example, let's just take a value like just take a 2x2 matrix. Let's not go to the 3x3 matrix. 1 ఇంకా 5. Okay, ఇప్పుడు ఏదన్నా ఈ రోకు ఉన్న ఏదైనా ఒక మల్టిపుల్ తీసుకోండి. సపోజ్ యూ మల్టిప్లై ద ఫస్ట్ రో విత్ ద 2. ఓకే, సో 2 into 1 is 2, 2 into 5 2. ఓకే, 10, రైట్? ఇప్పుడు మీరు ఈ డిటర్మినెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, డెఫినెట్లీ ద ఆన్సర్ విల్ బి టర్న్ అవుట్ టు బి 0. అర్థమైందా? దాని అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక మ్యాట్రిక్స్ మీరు A B, okay, if you are taking any proportionality of the first row and if you are trying to calculate the determinant value turns out to be 0, right? Even in case of 3x3 or 4x4 any matrix. Okay, suppose if you could come up with such sort of negation over here, like such a negotiation over here, that one row is proportional to the second row, then your task is done. You don't have to do that whole determinant process. It becomes easy. So ఒక్కసారి ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చినప్పుడు just take few seconds to observe the pattern of rows and columns. Rows and columns ఎలా accommodate అయ్యే ఉన్నాయి you should see. Okay, so that is what the first thing.
Okay, so this is the second property, third property. Next property chudandi, if each element of the row and determinant is the sum of two or more terms, okay, then the determinant can be expressed as. So ఇక్కడ సింపుల్ గా చూడండి, ఇప్పుడు ఒక రో ఎలిమెంట్ లేకపోతే ఒక కాలమ్ ఎలిమెంట్, ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ ది సమ్ ఆఫ్ టూ టర్మ్స్. దెన్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ ద పర్టిక్యులర్ కాలమ్ ఎలిమెంట్ యాజ్ ది సమ్ ఆఫ్ టూ మ్యాట్రిసెస్. అంటే ఏంటంటే A1 P1 U1 పెట్టుకొని ఈ టూ కాన్స్టెంట్గా పెట్టుకొని ఒక మ్యాట్రిక్స్, మళ్ళీ A2 P2 U2 ఇది మళ్ళీ సపరేట్గా. ద డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ దిస్ హోల్ మ్యాట్రిక్స్ and the sum of the determinants of these two matrices are one and the same. That is what this says, and this is very very important property, and we'll be actually using it rigorously in doing the PYQs, right? So please star mark this property while you are doing the problem. Okay, దీని మటుకు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. దిస్ ప్రాపర్టీ విల్ బి యూజింగ్, అండ్ ఆల్రెడీ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు అబౌట్ దిస్ ప్రాపర్టీ, రైట్? ద నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, ఇది చూడటానికి సింపుల్గా ఉండొచ్చు, కానీ వన్స్ వీ అప్లై ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఇట్ మేక్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్, లైక్ ఇట్ మేక్స్ అవర్ లైఫ్ సో ఈజీ ఇన్ఫ్యాక్ట్. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే, ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఉందనుకోండి, అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు యాడ్ ఎనీ పర్టిక్యులర్ రో ఆర్ కాలమ్ ఎలిమెంట్ to the corresponding row and column element, దాని డిటర్మినెంట్ వాల్యూ చేంజ్ కాదు, అండ్ యూ కెన్ మల్టిప్లై విత్ ఎనీ మల్టిపుల్ ఆఫ్ ద అదర్ రో. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఏదో ఒక ఇక్కడున్న ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారంగా ఏంటంటే, వాడు ఫస్ట్ రో తీసుకున్నాడు, ఫస్ట్ కాలమ్ తీసుకున్నాడు, థర్డ్ కాలమ్ తీసుకున్నాడు. ఓకే, ఈ ఫస్ట్ కాలమ్కి వాడు ఏం చేశాడంటే, హీస్ ట్రైంగ్ టు యాడ్ ద థర్డ్ కాలమ్ ఎలిమెంట్ విత్ ది with some constant. Okay, so he's trying to add the third column element with some constant. Don't you think actually ilanti calculation chesinappudu, don't you think there will be bombardment in the value of determinant? Actually it intuitively it occurs, but actually on paper this does not make any change, right? So this is one and the same. అంటే ఏంటంటే మీకు గుర్తుంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ ఎనీ రో ఆపరేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి? సపోజ్ R2 gives R2 minus R1 అన్నాను అనుకోని, ఇలాంటి రో ఆపరేషన్స్ ఏంటి? It doesn't matter whether you are taking plus or minus, or whether you are multiplying R2 minus 3R1 or R2 minus 4R1, still the determinant values is still intact. Okay, it is not going to change, right? So this is what the beauty of determinants is. So don't go with the flow ki oka value oka column ni multiply chesi oka constant toni malli add chesinappudu the determinant remains unchanged. Okay, so please ఇది ఆల్రెడీ మీకు తెలిసే ఉంటుంది, బట్ స్టిల్ మేక్ దిస్ ఎ స్టార్ మార్క్. ఓకే, we will be using very unconsciously this one. Okay, right. So next చూడండి, ఇఫ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద డిటర్మినెంట్ ఇస్ జీరో, సో ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ కాలమ్ అయినా రో అయినా కానీ కంప్లీట్గా జీరో ఉంటే, దెన్ ఆల్సో వీ కెన్ సే దట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0 2 3 దీని డిటర్మినెంట్ వచ్చేసి జీరో. ఓకే, అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఇస్, ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా కానీ ఒక టూ రోస్ ఐడెంటికల్, దాని అర్థం ఏంటి? ఐడెంటికల్ అంటే సేమ్ టు సేమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ టేక్ ఎ 3x3 మ్యాట్రిక్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 2 3 1 2 3 and 7 pi and log 2, ఇలా ఏదో some garbage I have taken. Now if you see here, if I have to find the determinant of these matrix, if you see the first column and the second column, right? If you see the first column and the second column, they are identical. So without even further calculation, we can see the horoscope of this matrix, that is equals to 0, right? So done. So this matrix value is equals to 0. ఎందుకంటే ఫస్ట్ కాలమ్ ఎలిమెంట్, సెకండ్ కాలమ్ ఎలిమెంట్ రెండు సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి the matrix is equals to 0, right? So ఇవి మటుకు very few key points. నేను అన్ని ఎలాబరేట్ చేయలేదు, but whatever the precision of time that I had, I tried to explain you that if two rows are identical, then the matrix is equals to 0. If any particular, in fact, if you try to observe more consciously, ఈ టూ ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఇంటర్లింక్. ఎందుకంటే జస్ట్ బిఫోర్ మనం ఏం నేర్చుకున్నాం, యూ కెన్ జస్ట్ ట్రై టు యాడ్ ఆర్ సబ్ట్రాక్ట్ ఎనీ టూ కాలమ్స్. బై దిస్ ఐడెంటిటీ ఐ కెన్ జస్ట్ ట్రై టు డూ సమ్ కాలమ్ ఆపరేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ కెన్ టేక్ C2 gives C2 minus C1, and what will happen? I can just, this whole column will be equal to 0, and hence I can again use this property. So in a way, these two properties are actually mutually dependent on each other. So, and this comes from from the previous property itself. So in fact it becomes much more redundant to discuss this, but anyway it's necessary when we are actually exploring the more PYQ problems. Okay, so yeah. Okay, few properties which I felt like it should be known. First is det of AB. If you take the determinant of multiplication of two matrices, it is nothing but det A into det B.
In fact, you can just explore this from this property itself. You can explore this property, that is det of, in place of a, if you take again a, so this will become det a square, right? So this will again be, if you try to again use this property, det a square, so this property again, so this will become det a into det a, so that will become det a whole square, right? It seems to be very obvious, but it's not obvious, but it came from this property, right? And one more unusual thing and unconventional thing is, we might think that determinant of sum of matrices is not equal to sum of determinant of matrices. Okay, then adham entante, if you take any two matrices and take the sum, okay, take any two matrices and take the sum and find the determinant, this determinant value is not equal to the determinant of the sum of the determinant of two matrices. Okay, so this is the key point, and this you will be widely using when you are dealing with something like vector spaces and everything. Okay, so idi determinant ku vachina konni properties. Okavela gani, if one more property I just wanted to have a glimpse over here. Okavela gani edanna oka particular row ki, let me just see. Okay, if there is any particular row, if there is any constant multiplied, okay, I just wanted to say that oka particular row kaina column kaina gani, if there is a particular constant which is a multiple for the whole row, right? And if you want to find out, just det of ka is nothing but k to the power n into det a, k to the power n into det a, and n is nothing but the order of the matrix. Okay, idokkati గుర్తుపెట్టుకోండి, అంటే నేను ఏమంటున్నా అంటే, ఇప్పుడు ఈ k అనే ఎలిమెంట్ ప్రతి ఒక్క రోకి మల్టిప్లై అవుతుంది కదా, సో ప్రతి ఒక్క రోకి మల్టిప్లై అవుతుంది కాబట్టి, సో ఎన్ని అయితే రోస్ ఉన్నాయో అన్ని రోస్కి ఒక పవర్ మనం కామన్ తీయచ్చు. ఓకే, జస్ట్ లైక్ టు గివ్ యూ ఎ వెరీ ఫాస్ట్ అండ్ క్విక్ గ్లిమ్స్, నేను ఏం చేస్తానంటే, జస్ట్ ట్రై టు అబ్జర్వ్ దిస్. నేను ఒకవేళ కానీ ఒక మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నా, దట్ ఈస్ 4 and 2 to the 4, 2 3s are 6, and 3 and some 5. Okay, so ikkada meer chuste ee matrix you can again rewrite it in this form like 2 into 2, 2 into 3, right? And this will be 3 5. Okay, ippudu meer chuste what is the common in first row, that is 2. So I can just pull out the 2 and find the determinant of 2 3 3 5. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ ద ప్రాపర్టీ సేస్. కానీ ఒకవేళ ప్రతి ఎలిమెంట్కి నేను 2 మల్టిప్లై చేశాను అనుకోండి, ఇక్కడ 2, ఇక్కడ కూడా 2, సో 1 2 యూ విల్ బీ పుల్లింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ఈచ్ ఆఫ్ ద రో, అండ్ అగైన్ యూ విల్ బీ పుల్లింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ది అనదర్ రో, సో దట్ విల్ బికమ్ 2 స్క్వేర్. ఆ స్క్వేర్ అనే టర్మ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ నుంచి వచ్చింది. ఇక్కడ 2/2 కాబట్టి ద వాల్యూ టర్న్ అవుట్ టు బి 2 స్క్వేర్. Okay, so that is the reason we are having this thing called det of ka is nothing but k to the power n into det a. Okay, so this is one of the most important property, idi kuda use chestam. Okay, so without any further, let's start doing PYQs. Meeku emana doubts unte please do comment. I would like to just see if there is anything like that. Okay, so until then, like, you try to solve this question, ee questions solve cheyadaniki try cheyandi. So hi everyone. Gauss Jordan ఇంకా ఏవైతే కెనానికల్ ఫార్మ్స్, ఈ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయో ఇవి నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను మాట్లాడతాను. ఐ మీన్ ఈ రోజు ఈవినింగ్ క్లాస్లో ఐ వుడ్ లైక్ టు డిస్కస్ అబౌట్ దిస్, బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు జస్ట్ డిస్కస్ అబౌట్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ డిటర్మినెంట్స్, అండ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్, ఇన్ ద ఈవినింగ్ క్లాస్, వీ విల్ బీ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ది కన్సిస్టెన్సీ, ఇన్కన్సిస్టెన్సీ, సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ని ఎలా సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అనేది వీ విల్ ఫైండ్ అవుట్. ఓకే, సో నో వరీస్ అబౌట్ ఇట్. యాజ్ ఆఫ్ నౌ లెట్స్ హ్యావ్ దిస్ డిస్కషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే there is some matrix. He's asking what is alpha, beta, gamma the roots. If e equation me solve cheste, you will be getting some equation in terms of x. So it might be either quadratic or cubic, not more than that. And he's asking what is alpha, beta, beta, gamma, gamma, alpha. So without any further, let's quickly solve this equation first. So this will become 1 minus x times 4 minus x into 1 minus x minus 4. Okay, minus 4. Okay, so plus 2 times of minus 2 into minus 2 plus x plus 2x in fact. Okay, plus 2. Okay, the last one is 1 times, this will become 4 minus 4 plus x. Okay,
So now I can cancel 4 and plus 4, minus 2 and plus 2, and I have 1 minus x. So this will become 4 minus 4x minus x, and this will become plus x square minus 4. So I can cancel minus 4 plus 4 and plus 2 times of this will become 4x, and this will become x. Okay, so ikkada meer apply, ikkada malli meer chuste this will become so let's try to multiply here, and let's try to see here minus 4x minus x, this will become minus 5x plus x square plus 5x. Okay, so I hope my calculation is very precise. So let's see here 1 minus x, so 1 into minus 5x, so this will become minus 5x plus x square. Okay, yeah, x square, and this will become minus 5x square minus 5x square, and this will become plus x cube. Okay, plus 5x. Okay, plus 5x. So ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్లస్ 5x మైనస్ 5x క్యాన్సిల్ చేసా, సో ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ 6x స్క్వేర్, ఇది నా ఆన్సర్ వచ్చింది. ఇక్కడ వరకు ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ 6x స్క్వేర్. ఐ గాట్ ద ఫైనల్ డిటర్మినెంట్ వాల్యూ టు బి ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ 6x స్క్వేర్. ఓకే, x cube minus 6x square. So if you see, మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది, if you are solving a theory of equations లో మీరు నేర్చుకొని ఉంటారు. If you have an equation of this format, x square ax square plus bx plus c is equals to 0, the sum of roots is equals to minus b by a, that is alpha plus beta equals to minus b by a, and alpha beta is equals to c by a. So sum of roots equals to minus b by a, product of roots equals to c by a. If you see for the cubic equation, which is in the form of ax cube plus bx square plus cx plus d equals to 0, ఈ యొక్క cubic equations కి sum of roots వచ్చేటప్పటికి minus b by a, sum of product of two roots is equals to c by a. But ఇక్కడ మీరు చూస్తే clear గా, is there any x term here? No. So you can say alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equals to 0. The answer is option C. Okay, so don't be in a hunt of finding alpha beta gamma values, because it does not make any sense, because we want this relation of alpha beta, beta gamma, gamma alpha. Okay, so yeah, right. So let's see the next one. Next question. We have this determinant 1 6 plus x, and we have this something. He's asking limit x tends to 1 f of x into by f of minus x. ఇప్పుడు ఏం చేయండి అంటే, ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయండి అంటే డిటర్మినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఓకే, యూ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ ద డిటర్మినెంట్. Okay, yeah, sir, the screen is shaky in the middle. Okay, so okay, is it visible or not? Is it visible? Please comment, sir. Clear for me. Continue. Yeah, so the screen is shaky. Okay, we'll try to adjust. Is it shaky or not? Okay, okay, let's see. I hope it's little bit visible. So let's continue here. So ikkada chudandi, if you try to see here x minus 3, if you try to take the determinant 1 times of x minus 3 into 8x square minus 32 minus, so first you take this value and just multiply these two, this will become 3x square minus 27 into 2x minus 4 into 2x minus 4. Okay, and మీరు మిగిలిన రెండు వాల్యూస్ తీసుకుంటే మళ్ళీ ఇక్కడ డిటర్మినెంట్ ఏమైపోతుంది, దిస్ విల్ బికమ్ 0. 6 ప్లస్ ఎక్స్ తీసుకుంటే 0 0, 36 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ తీసుకున్నా కానీ 0 ఇంటూ సంథింగ్, ద హోల్ థింగ్ విల్ బికమ్ 0. సో ఇక్కడ మొత్తం క్యాలిక్యులేషన్ మీరు చేయకండి. ఓకే, డోంట్ ట్రై టు డూ ద హోల్ క్యాలిక్యులేషన్. వాట్ యూ డూ, ఎక్స్ మైనస్ 3, యూ టేక్ 8 హియర్, దిస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 32. ఓకే, డిడ్ ఐ డూ ద క్యాలిక్యులేషన్ పర్ఫెక్ట్? దిస్ ఇస్ 8x square. Okay, this is 8x square. Okay, so what you can take common, so 8x square, so if you take 8 common, this will become x square minus 4. Okay, minus, now ikkada kuda meer em common teeskochu 3, that will become x square minus 9, and what can you take common here, you can take 2, that will be x minus 1. Okay, so that will become x minus 2. Okay, this will become x minus 2. Now if you see here, what can I take common in the whole thing? Ikkada mottham dantlo em common tiyochu, okatemo, the first thing is I can take x minus 3 common, and x square minus 4 I can write it as x plus 2 into x minus 2. I can take x minus 2 common. So ikkada kuda x minus 2 common తీసుకుంటే మిగిలింది ఏముంది ఇక్కడ, x plus 2 minus, okay, 3 into 2 6
and this will become x square minus 9. X square minus 9 ni x plus 3 into x minus 3. Already x minus 3 this is so migilina value enti x plus 3. Okay, I got the whole thing like this. So now 8x plus 16, 8x plus 16 minus 6x minus 18. Okay, so 8x minus 6x, that will be equals to 2x. 16 minus 18, that will be equals to minus 2. So this will become 2x minus 2. So x minus 3 into x minus 2. So this will become 2x minus 2. So this will become x minus 3 into x minus 2 into 2 times of x minus 1. Okay, 2 times of x minus 1. So this is the value I got finally, 2 times of x minus 3, x minus 2, x minus 1. దీన్ని expand చేయకండి. ఓకే, మీరు ఏం చేయండి, డైరెక్ట్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. 2 times of x minus 3, x minus 2, x minus 1. ఇప్పుడు మీరు కింద డినామినేటర్ చూస్తే వీడు f of minus x అంటున్నాడు, అంటే ఎక్కడెక్కడైతే x ఉందో అక్కడెక్కడ minus x రాయండి. ఓకే, now it's okay, it's looking good. Okay, it's fine, it's fine. ఇప్పుడు కనబడుతుంది. Okay, now if you see here it will be 2 times of minus x minus 3 minus x minus 2 minus x minus 1. ఇప్పుడు if you try to apply the limits of 1, ఇక్కడ చూడండి 1 minus 1 ఈ వాల్యూ 0 అయిపోతుంది. సో మొత్తం వాల్యూ న్యూమరేటర్లో ఉన్న వాల్యూ మొత్తం 0. ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ వాట్ ఎవర్ ద గార్బేజ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ అట్ ద డినామినేటర్, ద ఆన్సర్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 0. ద ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి. ఓకే, రైట్. నౌ see the next question. ikkada malli we are trying to find out the det of alpha square. Okay, det of a square. Okay, now det of a square can be written as det a whole square. Okay, which is equals to 25. Okay, det of a square whole power 25. Now let's try to calculate. eppudaina gaani gurtu pettukondi, this is one more property of determinants. Whenever we have the upper triangular matrix, okay, whenever we have this upper triangular matrix, ante డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ కింద అన్ని వాల్యూస్ ఒకవేళ 0 ఉంటే దాన్ని అప్పర్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ అంటాడు. దాని డిటర్మినెంట్ ఎప్పుడు ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు అగైన్ యూజ్ ఆల్ యువర్ టెక్నిక్స్ టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ ది డిటర్మినెంట్. యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్. సో 5 into 5 25 alpha. So that is what the determinant of a is. You multiply this 5 into alpha 5 alpha, 5 into 5 25. 25 alpha whole square is equals to 25. Okay, 25 alpha whole square is equals to 25. So ikkada nunchi meer em rayochu, 25 square into alpha square is equals to 25. So from here can you write alpha square is equals to 25 by 25 square? Alpha square is equals to 25 by 25 square. So you can cancel 25 25. So alpha square is equals to 25. From here you will get alpha value is equals to plus or minus 1 by 5. But he is asking the modulus value, so it will be only positive. So answer is 1 by 5. Simple, easy. Please do comment if you have any doubts. Meeku emana doubts unte please let me know. So I'm even seeing the comments over here. Meeku emana problems unte naku cheppandi, I'll try to address it. Okay. So yeah. So let's see the next problem. Okay. A is equals to alpha square 5 minus alpha. Okay, what is det of a power 10? Okay, det a power 10 is equals to 1024. Simple ga calculate chesandi. How do we calculate this? Okay, you can write det a power n as det a whole power n. That is what the property we have just discussed. Ippudu meer em raseyochu, det a power 10 is equals to 1024, right? So now let me know, how do you find this value? 1024 det a power 10 is equals to 1024. But what is the value of det a? What is the value of det a? Ela find out chestaru, alpha square into alpha square, that will be minus alpha cube minus 25. Minus 25. But this 1024 is nothing but 2 to the power 10. Okay, so det a power 10 is equals to 2 to the power 10. So det a is equals to 2. So from here I can write minus alpha cube minus 25 is equals to 2. So from here I can write minus alpha cube is equals to 27. From here I can write alpha is equals to minus 3. Okay, from here I can write alpha value is equals to minus 3. Okay, simple, easy problem. Again we are using this one property called det of a power n is nothing but det a whole power n. So that is the whole philosophy for this problem, right? Okay, right. Okay, so the answer is minus 3.
Okay, see the next one. We have a is equals to this. He's asking the maximum value of determinant of a. So he's asking what is the maximum value that the determinant can take. Okay, ikkada chudandi, first if you try to see is there anything in some way we can find out this. Okay, so let's try to directly pull out the value for this. Let's take the determinant of this. 5 times minus 5 into minus so this will become minus 25 minus 1. So that's the first value, minus sine square theta into 5 into minus sine square theta, so that will be minus 5 sine square theta, okay, plus cos square theta, okay, next plus cos square theta into, we have minus sine square theta plus 5 cos square theta, okay, minus sine square theta plus 5 cos square theta. Okay, so this is the whole thing that we have. So minus 25 minus 1, this will be 5 into minus 26 minus, so this will become, if you try to multiply this, this will become 5 sine power 4 theta, okay, and this will become minus sine square theta cos square theta, okay, next cos square theta minus sine square theta, so this will again become, this will become again minus cos square theta into sine square theta, okay, again this will become 5 cos power 4 theta, 5 cos power 4 theta, okay. So finally I got this. So 5 sine power 4 theta, so this I can write it as minus 26 into 5 plus, so this I can write it as 5 sine power 4 theta plus cos power 4 theta, so I am just writing as cos power 4 theta minus 2 sine square theta, minus 2 sine square theta cos square theta, okay, minus 2 sine square theta cos square theta, okay. Ippudu what you can do is try to just establish some relation. Okay, let's see here, what is this relation? Sine square theta plus cos square theta whole square. మీరు చేస్తే ఏమొస్తుంది చెప్పండి? What you will get here, sine power 4 theta plus cos power 4 theta minus, so you can take minus or plus whatever it is. So here you have, okay, so it will become plus 2 sine square theta cos square theta, okay. But here if you see what is sine square theta plus cos square theta, the value is 1, so 1 square is 1, so 1 minus 2 sine square theta cos square theta. So this is nothing but sine power 4 theta plus cos power 4 theta. So here we have clearly derived what is the sine power 4 theta plus cos power 4 theta. So now let's try to just impose this formula over here. So here I can take 5 common, so minus 26 into 5, minus 26 into 5, minus 26 into 5, okay. Now plus 5 times sine power 4 theta plus cos power 4 theta, I can write it as 1 minus 2 sine square theta cos square theta, okay, plus I can just write this as minus 2 sine square theta cos square theta, so I can just write it as minus 2 sine square theta cos square theta, okay. So this I can write it as, so this I can write it as 26 into 5, 25 into 5, 125, so this will be 6 5s are 30, 5 2s are 10, 15, so this will be minus 150 plus 5 minus, so this will become minus 10 minus 2, okay. So this will become minus 10, this will become minus 2, okay. So minus 10 minus 2, so this will become minus 12 sine square theta cos square theta, minus 12 sine square theta cos square theta. Now this you can write it as 2 sine theta cos theta, I mean like you can just take this as 1, this will become minus 145, and you can just take this as minus 12, you can write it as minus 3 times of 4 sine theta cos theta, so I can write this as minus 2 sine theta cos theta whole square, minus 3 2 sine theta cos theta whole square. So this will ultimately become minus 145, so just let me see the calculation. So 5 times minus 25 minus 1, so minus 145, and here we have 5 times, so
minus 150, 5 times 1 5, so minus 145 minus 12 sin square theta. So this will become minus 145 times 3 times 2 sin theta cos theta will be sin square 2 theta. Okay, sin square 2 theta. Now what is he asking in the question? Find the maximum value of determinant. So ఇక్కడ మీరు చెప్పండి, the maximum value of the determinant ఎప్పుడు వస్తుంది? Sin square theta value always lies between 0 and 1. It will always lie between 0 and 1. So మళ్ళీ ఇక్కడ మీరు ఒకవేళ క్యాలిక్యులేషన్ చూసుకుంటే minus 25 minus 1 minus sin square theta minus 5 into sin square theta. So here it is minus cos square theta. Okay, so this will become minus sin square theta plus cos square theta. So this will become plus. So minus sin square theta plus cos square theta gets cancelled. So here you will not have completely this. So you will have only 5 sin power 4 theta. So you will completely not have this. So 5 into minus 5 minus half. So this will become 5 into 1 minus 2 sin square theta. So the answer will be 145. Okay. Right. So see the next question. You have f of x equals to x, x plus 1, x plus 3, x plus 2, x plus 4, x plus 7. He is asking what is f of 5. Ee problem meere cheyandi endukante 5 plus 1 6, 5 plus 3 8, 5 plus 2 7, 5 plus 4 9, 5 plus 7 12, 5 plus 6 11, 5 plus 9 14, and 5 plus 13 18. So directly ee value ki meer determinant value find out cheyandi, answer cheppandi. Okay, directly find out the determinant value and find the answer, right? So see the next one. APPR 3x3 matrix in which minus b equals to 5, mod of minus b equals to 5, and BA transpose is equals to 15. Okay, ఇక్కడ చూడండి minus det of minus b equals to 5 అంటున్నాడు. Okay, when he is saying det of minus b equals to 5, okay, now if you try to see here, det of minus b equals to 5, det of ka is nothing but k to the power n into det a, k to the power n into det a. Ippudu meer if you want to find how can you find what is minus det of minus b? This is 3x3 matrix. So det of minus b is equals to 5. So from this I can write it as minus 1 cube times det b is equals to 5. Okay, so ikkad nunchi I can say the value of det b is equals to minus 5. The value of det b is equals to minus 5. Okay, now the value of det b equals to minus 5. Then now you see here det of BA transpose equals to 15. Okay, ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా కానీ here one more property we are using the first property, this one. The second property is det of AB is equals to det A into det B. That is the second property. Okay, ఇది second property. Last property ఏంటంటే det of A transpose is equals to det A. So ఈ 3 ప్రాపర్టీస్ యూజ్ చేస్తే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 మ్యాట్రిక్స్ యొక్క డిటర్మినెంట్స్ ఎలా ఉంటుంది? det B into det A transpose. Okay, det B into det A transpose. So this you can write it as det B ఏంటి? minus 5. det A transpose వాల్యూ ఎంత? that is det A itself ఇక్కడ నుంచి. So minus 5 is equals to 15. Is equals to 15. So det A value enta? minus 3. Det A value enta? minus 3. So you have det A value equals to minus 3 and det B value is equals to minus 5. Now he is asking what is P transpose AP. Okay, what is P transpose AP? Now P transpose AB, this can also be written as det of P transpose into det A into det P. Okay, is equals to minus 27. Okay, but you already know the value of det A is minus 3. So this will P transpose and P, ee rendu values same. So I can write it as det P square, right? Det P square is equals to minus 27. The value of A anta? minus 3. So this will become minus 27 by minus 3, that will be equals to 9. So det P square equals to 9. Det P value equals to is equals to under root of 9, that will be 3. Okay, so that will be 3. So det value will be under root of 9, which will be equals to 3. So is it clear? Okay, so again I am trying to explain you the whole problem. Ikkada chudandi, first det of minus b equals to 5 antunnadu. So what do you do? Det k is nothing but k to the power n times det A. Det of minus b is equals to 5. So we can write it as minus 1 cube, because here k is acting as minus 1 to the power cube into b is equals to 5. So det b is equals to 5.
Okay, so now you can find det B into A transpose. You can use this property det AB is equals to det A into det B, and now you can find out the value of determinant of A, where then also we can use this property det A transpose is nothing but det A. So ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క చోట మనం ప్రాపర్టీస్ వాడాం. Okay, from 1 to 2, 2 to 1, and last once you got the value of A, directly substitute there, you got the value of P. Okay, so ఈ 3 properties please highlight చేసుకోండి ఇక్కడ. Please highlight these 3 properties: det of K power n, det of A into det of B, det of A transpose is equals to A. So, these 3 properties highlight this. Next, we have the equation whose roots have the value of the equation is this. So, he is saying first determinant solve cheyandi. Solve చేసిన వెంటనే మీరు ఏం చేయండి, ఏదైనా ఒక దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. ఓకే, ఫస్ట్ యూ ట్రై టు సాల్వ్. కానీ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే వీ కెన్ యూజ్ ఎనీ ఆఫ్ ద డిటర్మినెంట్స్, ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ డిటర్మినెంట్స్. దట్ ఈస్ ఇఫ్ యూ టేక్ హియర్, ఎప్పుడైనా చూడండి ఈ డిటర్మినెంట్స్కి ఇక్కడ 1 ఉంది, ఇక్కడ కూడా 1 ఉంది, ఇక్కడ కూడా 1 ఉంది. సో యూ కెన్ డూ ద రో ఆపరేషన్. రో ఆపరేషన్ ఏంటి? R2 గివ్స్ R2 మైనస్ R1, R3 గివ్స్ R3 మైనస్ R1. Okay, so you can do this. So from here you can write R1 1 minus 3 1. So you can just take R2 minus R1 if I am doing this row transformations, and 6 plus 3 9. Okay, and this 4 minus 1 3, 1 minus 1 0, 3x plus 3, so that will be 3x plus 3, and this will become x square minus 1. Okay, now you take the determinant value. So 1 times of, so ఇక్కడ ఒకటే చోట వాల్యూ ఉంది కాబట్టి 9 into x square minus 1 minus 3 times of 3 into x plus 1. Okay, so I have 9x square minus 1 minus 9 times of x plus 1. So I can write this as x plus 1 into x plus 1, so x minus 1. So I can write it as 9 times of x plus 1 times x minus 1 minus 1. So I have 9 times of x plus 1 times x minus 2. So నాకు ఫైనల్గా ఆన్సర్ ఎంత వచ్చిందంటే 9 times of x plus 1 into x minus 2, which is equals to 0. From here the roots I got is minus 1 comma 2. సో ఎక్కడైనా కానీ మీరు చూడండి రూట్స్ ఎప్పుడు -1 comma -2 వచ్చాయి. సో ఇఫ్ యూ టేక్ ద సమ్ ఆఫ్ రూట్స్ 2 minus 1, that will be 1. So sum of roots equals to x square minus of alpha plus beta. So x square minus of alpha plus beta plus into x plus alpha beta equals to 0. So alpha plus beta in the 2 minus 1 1, x square minus x plus alpha beta 2 into minus 1 minus 2. So the answer is option D. Okay, so I got the roots and I am finding out the equation. So this is very simple and easy. Okay, next మీరు చూడండి, we have this equation, we have this matrices again. We need to find the value of theta which satisfies this. So ఇక్కడ చూడండి, there is a pattern 1 plus sin square theta cos square theta 4 sin 4 theta. So what do you do? And here also you can say sin square theta plus 1 plus cos square theta 1 plus 4 sin theta. ఎప్పుడైనా కానీ ఏదన్నా ఒక పర్టిక్యులర్ కాలమ్కి ఆ స్పెసిఫిక్ కాన్సిక్వెంట్ కాలమ్స్ కూడా యాడ్ చేసినప్పుడు ఇట్ డస్ నాట్ మేక్ ఎనీ డిఫరెన్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ ట్రై టు యాడ్ ఎవ్రీథింగ్, సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్? 1 plus sin square theta plus cos square theta plus 4 sin 4 theta. So I would like to make an operation like C1 gives C1 plus C2 plus C3. I would like to take all the 3 columns. So అప్పుడు ఏమైపోతుంది? 1 plus sin square theta plus cos square theta plus 4 sin 4 theta. So I would like to take this complete thing. Okay, so I would like to make this transformation here itself. ఇక్కడ నేను చేస్తే ఏమైపోతుందంటే I will be getting the first column as 1 plus sin square theta plus 4 sin 4 theta. ఓకే, సిమిలర్గా మళ్ళీ నేను ఏం చేస్తే మళ్ళీ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ 1 plus sin square theta plus 4 sin 4 theta, 1 plus sin square theta plus 4 sin 4 theta. Okay, so similarగా మిగిలినవన్నీ సేమ్ వస్తాయి, cos square theta 4 sin 4 theta. So if you can take this 1 plus sin square theta plus 4 sin 4 theta everything common, finally you will be getting a matrix only. So I would like to write this one. So మిగిలిన వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయి? cos square theta, the same values ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మొత్తం 1 plus cos square theta. Similarly again you will have cos square theta. The similar thing you have 4 sin 4 theta, 4 sin 4 theta, 4 sin 4 theta, and last one is 1 plus 4 sin 4 theta.
ఓకే. కానీ ఇప్పుడు నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే I can pull out the, if I have something in common for the entire column, I can just take out that complete thing and then I can write it as, so I'll be finally writing as 1 plus sin square theta plus 4 sin 4 theta, 4 sin 4 theta into 1 1 1. Now if I try to take cos square theta, well, as 1 plus cos square theta plus 1 plus cos square theta, and now again I'll be having 4 sin 4 theta. Okay, sorry, again cos square theta. Okay, did I do everything correct? 1 plus sin square, okay, sorry, just a second, I have done a mistake on everything. So just take a row transformation, C1 gives C1 plus C2 plus C3. ఇక్కడ మీరు చూస్తే, if I try to add all the elements, what is sin square theta plus cos square theta? 1. Here also you have 1 plus sin square theta plus cos square theta plus 4 sin 4 theta, sin square theta plus cos square theta plus 1 plus 4 sin 4 theta. So అన్ని సేమ్ వస్తాయి. సో ఇక్కడ మీరు యాడ్ చేస్తే 1 plus sin square theta plus cos square theta 1, 1 plus 1 is 2, so 2 plus 4 sin 4 theta. So that is the thing that you will be taking common here. So 2 plus 4 sin 4 theta. ఇక్కడ ఒక చిన్న మిస్టేక్ అయింది. I've just been little more sloppy over here. So ఇక్కడ చూడండి, then I have cos square theta plus 1 plus cos square theta, 4 sin 4 theta plus 1 plus, sorry, this is also 4 sin 4 theta, and this will become 1 plus 4 sin 4 theta. Okay, so ఇప్పుడు నేను ఏం రాయొచ్చు? Now I can do the row transformation, that is R2 gives R2 minus R1, R3 gives R3 minus R1. ఒకటి మీరు చూస్తే ఇలాంటి రో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ నేను ఎందుకు చేయొచ్చు అంటే, యూజింగ్ ద ప్రాపర్టీ దట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఎట్ ద స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద క్లాస్. ఆ ప్రాపర్టీలో మీకు క్లియర్గా చెప్పాను దట్ యూ కెన్ డూ ఎనీ రో ఆపరేషన్స్ and taking the multiple of any constant, and then you can do the specific row operation, still the determinant values remains to be same. So our case lo value mottam em avutundi, this value completely becomes 1 minus 1 becomes 0, this will also become 0. So if you take this, the whole thing, this will become 0. 1 plus cos square theta minus cos square theta, that will be again 1. So I'll be having 1 cos square theta, again 4 sin 4 theta, and the whole thing, this will become 0, this will also become 0, 1 plus cos square theta, this will also become 1, this will also become 0, 4 sin 4 theta, this will also become 0, 1 plus 4 sin theta, this will become 1. So the whole, this determinant value will be equals to 1, but you have this value, this is 2 plus 4 sin 4 theta is equals to into 1 is equals to 0. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయండి, 2 plus 4 sin 4 theta, ఈ కంప్లీట్ వాల్యూ you just equate it to 0. 2 plus 4 sin 4 theta, 4 sin 4 theta equals to 0. So from here you can write 4 sin 4 theta equals to minus 2, sin 4 theta is equals to minus 2 by 4, which is minus 1 by 2. You can just write it as, so this belongs to which quadrant? Sin, it belongs to the third quadrant and fourth quadrant. So sin 180 plus theta, so that will be sin 210. Okay, sin 210 you can write it as pi plus pi by 6, so that will become 7 pi by 6. Okay, so sin 180 plus 30, sin 210, so that is sin 210 value is minus 1 by 2, so that will be pi plus pi by 6, so that will become 7 pi by 6. So I can just write it as sin 4 theta is equals to sin 7 pi by 6. So from here I can write the value of theta to be 7 pi by 24. Okay, I get the value to be 7 pi by 24. So ee value clear kada, because here the theta belongs to the third quadrant or fourth quadrant. So here I have chosen the value to be 7 pi by 6. So according to the given option I have 7 pi by 24. That is the right answer, right? Here I got 7 pi by 24, right? Simple ga determinant value find out cheyandi, and then you can find the remaining part easily by using the trigonometric equations, right? Now you have a plus b plus 2c, a b, you have this thing. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది, దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ మీరు చూడండి, what I wanted to do is, I have C1 gives C1 plus C2 plus C3. Okay, now what do I do is, if you can see everything, if you try to add a plus a 2a, b plus b 2b, so you have 2a plus 2b plus 2c, 2a plus 2b plus 2c, 2a plus 2b plus 2c. So you will be getting as 2 times of a plus b plus c. If I try to do this operation, I'll be getting 1 1 1, and a, now I have 2a plus b plus c, and a
again I have B, again I have B, again I have A plus 2B plus C. Now again you try to take the row operation. What do you do? R2 minus R1, R3 minus R1. Again if you try to remove that, this will become 0, this will also become 0. 2A plus B, this will become A plus B plus C, 0. Again this will become A minus A, 0. And this will again become A plus B plus C minus B, again it will become A plus B plus C. So overall this matrix turns out to be, if I try to do the specific row operation, 2 times of A plus B plus C times this will become 1, 0, 0, A plus B plus C and A plus B plus C, and now we have this to be something like, it doesn't even matter because this becomes 0 and this becomes 0. So it doesn't even matter. So this will become, because it is a lower triangular not lower triangular matrix, but it will be, if you try to take the this value, so that will be AB. So this will be AB. So if you try to take the determinants, that will be A plus B plus C whole square. So it will be, this is all, this whole value is equals to 2. So I have A plus B plus C whole cube is equals to 2. From here I got the value of A plus B plus C equals to 1. ఇక్కడ వరకు మనకి ఈజీగా వచ్చింది, ఇప్పుడు వాడు అడుగుతుంది ఏంటంటే కంప్లీట్గా డిఫరెంట్ థింగ్. దట్ ఈస్ హీస్ ఆస్కింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ క్యూబ్ ప్లస్ బీ క్యూబ్ ప్లస్ సి క్యూబ్ మైనస్ 3abc. మనకు వచ్చిన వాల్యూ ఏంటి? ఏ ప్లస్ బీ ప్లస్ సి హోల్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. Okay, A plus B plus C whole cube is equals to 1. So in fact I want to choose my ABC is equals to, like I want to choose my ABC in such a way that cube is equals to 1. Okay, so నేను ఏం చేస్తానంటే, now this becomes a hectic process to find what is the value of A cube plus B cube minus 3 cube, which value it is equal to. నేను ఏం చేస్తా, blindly I will try to do some trial and error process. ఇక్కడ ట్రిక్ ఏంటంటే, I would like to take some random numbers whose sum value is equals to 1. For example, A is equals to 1, B is equals to minus 1, C is equals to 1. ఇప్పుడు substitute చేయండి, 1 minus 1 plus 1, answer ఏంటి? 1 cube, which is 1. This sort of numbers are satisfying. Now if I try to just impose these numbers over here, ఇక్కడ substitute చేస్తే 1 cube value 1 minus 1, my B value minus 1 తీసుకున్నా. So this will become 1, this will become minus 1, this will become again plus 1, again this will become plus 3abc. ఎందుకంటే minus minus plus plus minus plus, so this will come minus minus of minus plus. So the whole value I got to be, this value I got to be 4. Okay, మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా. నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, ఐఎమ్ టేకింగ్ సమ్ ర్యాండమ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏబిసి అండ్ దెన్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సబ్స్టిట్యూట్. ఓకే, yeah, good morning sir, I'm Monica. Hi Monica. Yeah, so we have this thing. Okay, so now if you try to substitute this, A is equals to 1, B is equals to minus 1 and C equals to 1 and take the cube, again it will be equals to 1. ఇప్పుడు మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, A place లో 1 cube, that will be 1, B place లో minus 1, again it will be minus 1, so this will be 1 minus 1, and C place lo again it will be 1 minus 3abc, so this will become equals to 3. So 1 minus 1 gets cancelled, 3 plus 1, this value I got 4. So definitely option B and option D tappu. So try to evaluate these values for option A and option C. A place lo 1, B place lo minus 1, C place lo 1 bettandi. So this value will become 3ab, so this will become plus 3. This will become again minus 1 into plus 1, so this will become again minus 1 into 1. So it will become minus, so this will again become plus, minus 3 into C into A, so this will become again minus 3. So you can cancel 1 minus 3, the answer is 4. So this option is right, but you can even evaluate for this option itself also. So this will become 1 for, so this will become 1 plus 2 minus 2. In this case the answer turns out to be 3, so which is wrong answer. So ఇక్కడ ఆ ట్రిక్ వాడుతున్నాం. సో ఐ వాంట్ టు చూస్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏబిసి ఇన్ సచ్ ఎ వే whose cube is equals to 1, and then I would like to verify those ABC values and find the option. Okay, I hope meeku ఇది clear anukutta. So this is clear. If you have any doubts, then please do comment. Okay, yeah, so the next one is again the same pattern. He's asking what is a determinant. Mottham determinant use cheyakandi, use the properties of determinants. Again you do what? C1 gives C1 plus C2 plus C3. Either you can take this property, or R1 is equals to R1 plus R2 plus R3. So either this one, so either of these two properties you can take. Now what you try to do, you add everything, all the column values, so this will become 2 times of A plus B plus C. Okay, again you will be taking 2 times of A plus B plus C, again 2 times of A plus B plus C. So if you try to do that, so the remaining values is A, B plus C plus 2A, and again this will be A, again B, B,
C plus A plus 2B. ఇక్కడ మళ్ళీ మీరు ఏం కామన్ తీసుకోవచ్చు, A plus B plus B, C కామన్ తీసుకోవచ్చు, 2 times of A plus B plus C. Again if you try to do the options, మీరు మళ్ళీ if you try to do R2 minus R1, R2 gives R2 minus R1, R3 gives R3 minus R1, the answer will be option B. Okay, I'm not trying to do the complete calculation, but I hope you are getting the answer. Okay, so the same pattern, if you want, I'll just do it in one step. 2 times of A plus B plus C plus 1 1 1, and you have this to be, I'm just trying to take the calculation part here. So ikkada nenu malli calculate chestunna, I'm just trying to calculate. R2 gives R2 minus R1, R3 gives R3 minus R1. So if I try to do that pattern, appudu naku em vastadi, B plus C plus 2A minus A, so A plus B plus C 0, so this will become A plus B plus C, and this will become 0, and this will become again this R3 minus R1, this will also become 0, and this will also become A plus B plus C. Okay, so here you have some A and B. Okay, A and B. Okay, so now if you try to take the determinants for whole thing, so this will become 2 times of, just see, this will also become 0, and this will also become 0. So the whole thing will be the product of these elements, so that will be A plus B plus C whole square times A plus B plus C. So this will become, answer will be A plus B plus C whole cube. సింపుల్ ఈజీ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎప్పుడు మీరు ఇలానే పెట్టుకోండి, సమ్ ఆఫ్ కాలమ్స్ కానీ రో ఆపరేషన్స్ కానీ, ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ యూ యూజ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ డిటర్మినెంట్స్. ఓకే, సో సీ ద నెక్స్ట్ వన్, దేర్ ఇస్ అ సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఒక చిన్న నోట్ పాయింట్ మీరు నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. ఎప్పుడైనా కానీ ఇది మీ డైరెక్ట్గా మీ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్లో, ఇన్ యువర్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ కానీ, ఆల్సో ఇన్ యువర్ నార్మలీ ఐపీ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్లో కానీ ఇలాంటి ప్రాబ్లం మనం డిరైవ్ చేసాం. ఓకే, సో కొన్ని టిప్స్ మటుకు ఏంటంటే, ఒక్కొక్కసారి వీ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఫ్యూ వాల్యూస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు రెడ్యూస్ ద టైమ్. ఓకే, ఎప్పుడైనా కానీ యూ హ్యావ్ ఎ ప్యాటర్న్ లైక్ దిస్ ABC, BCA, CAB, వెన్ ద 3 numbers ఆర్ బీన్ రిపిటేటివ్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్, దట్ ఈస్ యునో ఆ సైకిలిక్ లూప్లో ఇలా వచ్చినప్పుడు యూ ట్రై టు రిమెంబర్ దిస్ వాల్యూ. సో దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, యాక్చువల్లీ ఈ మొత్తం డిటర్మినెంట్ వాల్యూ వచ్చేసి 3ABC minus A cube minus B cube. This is result actually. Okay, this is one of the result. Okay, so please remember this. Okay, 3ABC is equals to minus A cube minus B cube minus C cube. ఎందుకంటే ఈ డిటర్మినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి మళ్ళీ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేటప్పటికల్లా తెల్లారిపోద్ది. సో మనం అందుకనే విల్ డైరెక్ట్లీ ఫైండ్ the matrix. So it is a symmetric matrix. So we know that A transpose equals to A. So the A value anta, A is equals to 2, C is value is 6, C is 6, and B value is equals to 3. So I have B value equals to 3. So directly substitute 3 into 2 into 6 into 3. So I hope I'm writing all the answers correct. Okay, minus A cube, that will be minus 2 cube, minus B cube, that will be minus 3 cube, minus C cube, that will be minus again 6 cube. Okay, so 3 into 2 6, 6 into 6 36, 36 into 3, that will be 108. Okay, 108 minus 2 cube is 8, 3 cube is 27, and 6 cube is 216. Now if you try to find the value, please e value me find out jayandi, minus so whatever the value, I think it will be definitely in the negative times. So please let me know e value enta anedi. Okay, so this will be 108 minus 8, that will be 100. So minus 27 minus 216, that will be 243, I think 3743. So this will become minus 243. So 100 minus 243 will be minus 143. Option is D. Okay, so ee okka result eppudaina find out gurtu pettukondi, this is a proven result actually. Konni results in matrices you don't have to completely solve in EAPCET exam. Oka 10 results ala unduntayi where you need to remember the results. Okay, ఇచ్చిన matrices కి direct గా okay the pattern will be ఇలా ఈ formula లో ఉంటుంది. So just remember this, highlight this formula whenever you have this pattern, 3ABC minus A cube minus B cube minus C cube. So that's the pattern, right? So the next one, we have this matrix and he's asking what is the value of this matrix. So ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తా అంటే, I'll try to give you like మీకే ఈ ప్రాబ్లం వదిలేస్తా. ఒకటి ఏంటంటే I'll solve you the determinant value. How do you solve this determinant value? 2022, 2021, 2024, 2023. Okay, the determinant value find out చేయమంటున్నాడు. ఏంటి సింపుల్ గా మీరు ఏం చేయండి, take the column operation. Okay, what do you do? That C2 gives C2 minus C1, లేకపోతే R2 gives R2 minus R1. You can take any calculation. Okay, that's okay. ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ రెండింటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఎంత,
2 ఇక్కడ కూడా డిఫరెన్స్ ఎంత 2 ఓకే సో ఇఫ్ యూ సీ ద డిఫరెన్స్ దట్ ఇట్స్ 2 సో యూ కెన్ ఎయిదర్ టేక్ C2 gives C2 minus C1 okay C2 gives C2 minus C1 so in that way what will be the column transformation that will be 2022 and this will become 2 and this will become 2021 this will also become 2 so if you try to multiply this will become 2022 into 2 minus 2021 into 2 okay what can I take common I can take 2 common 2022 minus 2021 that is 1 2 into 1 is 1 so this whole value is equals to 2 so take this square the matrix dani square okay so multiply this matrix twice let me know whatever the answer is so I have solved the determinant parts ninna mana nerchukunna part ne malli repeat cheyandi okay so I am leaving this problem to you we have solved this partially okay right so see the next question I have this matrix 1a a square 1b b square 1c c square where it is equals to k times a minus b b minus c again what we'll try to do the same thing again taking the row operation r2 gives r2 minus r1 r3 gives r3 minus r1 so this will become ఇది ఏమైపోతుంది 1a square b square 0 0 b minus a so this will become b minus a and this will become c minus a so this will become b square minus a square this will become c square minus a square ఇప్పుడు multiply చేయండమ్మా if you try to multiply everything what will happen 1 into b minus a into c square minus a b minus a into c square minus a square minus మళ్ళీ మీరు ఏం చేయండి c minus a into b square minus a square ఇప్పుడు what you can do b square minus a square and c square minus a square you can write it as c plus a into c minus a so this you can just write I'm just directly writing one more step ahead of it directly రాస్తున్నాను ఇక్కడ c minus a ఉంది ఇక్కడ b minus a ఉంది ఇక్కడ b minus a ఉంది ఇక్కడ c minus a ఉంది so I'm just taking b minus a into c minus a this two fellows common so I'm left out with c plus a minus b plus a so that will become minus b plus a right that will become minus b plus a let me just see so I have here c plus a here I have okay let me take one more step here okay so this will become b plus a okay so this will become b plus a so this will become a and minus a gets cancelled so I'm directly cancelling out here endukante minus multiply chesinappudu minus a aitundi so I have c minus b so b minus a c minus a and c minus b so finally answer I got it as b minus a into c minus a into c minus b ఇది నాకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయండి అంటే మనం ఈ ప్యాటర్న్కి విల్ ట్రై టు షిఫ్ట్ ఇట్ సో దిస్ విల్ బికమ్ a minus b so that I will take minus common so this will become minus of a minus b here there is c minus a so let's keep this intact and here c minus b I can take b minus c so this minus of minus it became again plus so the value of this k is plus 1 so this value is plus 1 so the answer is 1 done okay trying to compare the both the things a minus b b minus c c minus a minus b b minus c c minus a and the coefficient is 1 simple ఓకే సో ఇలా మనం సాల్వ్ చేసి ఈ ప్యాటర్న్ తేవాలి కానీ ఇక్కడ ఎప్పుడైనా కానీ దేర్ ఇస్ వన్ ఫ్లా దట్ యూ డూ మీరు ఏం చేస్తారు న్యాచురల్గా మీరు ఏం చేస్తారు డైరెక్ట్గా మల్టిప్లై చేసేసి ఏదో మీకు తెలిసి తెలియని ఏదో ఒక వాల్యూ వస్తుంది ఇట్ విల్ బి కంప్లీట్లీ హెట్రోజీనియస్ మిక్చర్ ఏదో ఒక మిక్చర్ వస్తుంది దెన్ యూ ట్రై టు సఫకేట్ హియర్ టు గెట్ టు దిస్ ప్రాపర్టీ రైట్ అందుకనే ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ డిటర్మినెంట్స్ మేక్స్ అవర్ లైఫ్ సో ఈజీ సో దట్ ఇట్ రెడ్యూస్ ద టైమ్ అండ్ so that like we can get the appropriate answer easily right so the next one is we have this thing he's asking what is the determinant value that lies in the interval okay first solve and quick solve and 1 1 1 so 1 into 1 minus so that will be 1 plus cos square theta okay minus cos theta okay minus cos theta 1 into minus cos theta plus cos theta so minus cos theta and this will become again plus cos theta again plus 1 times this will become cos square theta plus 1 so this will become again 1 plus cos square theta 1 plus cos square theta so if you see here minus cos theta plus cos theta gets cancelled so this total value will be equals to 0 1 plus cos square theta plus 1 plus cos square theta so 2 times of 1 plus cos square theta మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు cos square theta వాల్యూ ఏ రెండు వాల్యూస్ మధ్యలో అవుతుంది ఇట్ లైస్ బిట్వీన్ cos theta lies between minus 1 and plus 1 cos square theta value lies between 0 and 1 so the maximum value ఇక్కడ వచ్చేసి 0 so 1 plus 0 is 1 2
So that will be the minimum value. The minimum value will be 2 times of 1 plus 0. This will be the minimum value, and the maximum value is 1. 1 plus 1 is 2. 2 into 2 is 4. So 0 is the minimum value. 4 is the maximum value. So the values in which it lies, this value is minimum value is 2. So 2 is the minimum value. So the values in which it lies is 2 and 4. So closed interval 2 comma 4. So the option is A. Okay, right. Okay, so here comes the last question. Purposefully ఈ క్వశ్చన్ తీసుకున్నాను. ద పాయింట్ ఈ క్వశ్చన్ తీసుకోవడానికి ఏంటంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఎ షార్ట్ డిస్కషన్ అబౌట్ దిస్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ క్లాస్ ఆల్సో, బట్ లెట్స్ ట్రై టు ఎక్నాలజ్ ఇట్ రైట్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇక్కడ చూడండి, if B is 3 by 3 matrix, det B equals to, then adjoint of B is equals to 6. I would like to explain this problem much more clearly. A inverse is equals to adjoint A by det A. Now adjoint A can be written as det A into A inverse. Adjoint A can be written as det A into A inverse. Now if you want to take the determinant of adjoint A, ఇప్పుడు determinant రెండు సైడ్లు అప్లై చేయండి. Determinant of adjoint A is equals to determinant of determinant A inverse. Okay, so ఇక్కడ ఈ determinant A అనేది ఒక వాల్యూ. It is just like det KA is nothing but k to the power n times det A. Okay, so det A అనే వాల్యూ ఎలా ఉంది? It is in the form of a number. Okay, number times A inverse అనేది ఒక matrix. So number times matrix in a determinant can be written as k to the power n into det A. So do I know them? So I'm just taking A to be n by n matrix. A is n by n matrix. So this can be written as det A to the power n into det A inverse. Okay, ఇప్పుడు we have a clarity. Now you can see this is in the form of A power n into A power n. So this can be written as det A to the power n minus 1. Now det of adjoint A ఏంటి ఫైనల్గా వచ్చిన వాల్యూ ఎంత? det A to the power n minus 1. So from here what can we say? The value of adjoint A is nothing but det A to the power n minus 1, where n is the order of the equation. ఇప్పుడు మనం చూడండి, adjoint of B, det B ఎంత? Det B is 6, det B to the power n minus 1. 3 minus 1 ఎంత? 2. So 6 square is 36. So we have this value to be true. Okay, now if B is a square matrix, adjoint of B ఇది తప్పు, n minus 1 ఉండాలి, not n. So this is wrong. So A is true, R is false. A is true, R is false. Option C. We are done here. Okay, so yeah, so ఒకవేళ కానీ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మళ్ళీ ఈవినింగ్ సెషన్స్లో రండి, మళ్ళీ ఐ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్ దట్ ఐ హ్యావ్ డన్ డ్యూరింగ్ దిస్ సెషన్, ఐ వుడ్ లైక్ టు రెక్టిఫై ఇట్ అండ్ ఇంట్రోస్పెక్ట్ ఇట్ అగైన్. మళ్ళీ మీకు చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను, అండ్ వీ విల్ బీ కవరింగ్ దట్ సార్ట్ ఆఫ్ ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ సెషన్స్. మీకు ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చానో, ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ ఇన్ దిస్ సెషన్, ప్లీజ్ డూ లెట్ మీ నో. అగైన్ ఐ ట్రై టు కవర్ ఇట్ అప్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. అండ్ ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ అవర్ యాప్ త్రూ సిస్యా ప్లే స్టోర్. మీకు ఎవరైతే తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నా కానీ, మీకు ఇన్ యువర్ లొకాలిటీ కానీ, ప్లీజ్ డూ షేర్ దిస్ యాప్ టు ద పీపుల్. అండ్ దెర్ ఇస్ అ వైడ్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కంటెంట్ దట్ ఈస్ అవైలబుల్ in the app also, as well as in the YouTube also. YouTube lo kuda in future we are going to plan a huge schedule of classes even in YouTube also. So as of now, me siblings gaani or gaani this till 10th grade ఎవరైనా ఉన్నా కానీ, sister classes, all the NIT and IIT people are working for all the kids around the globe. So where మీకు కావాల్సిన లాంగ్వేజ్లో కానీ the medium will be there. So please try to download the app to the Play Store, and also please do like, share, and subscribe to our YouTube channel. And yeah, thank you again. We'll be meeting in the next session.